coated nuts, chips, ni dia keka eba wedding, birthday party, ni event bia, cake dia. We're number 1. We your fruit juice bit is a sobolo, pineapple juice, rich milk, strawberry, mango juice, grape juice, ni juice a hot wa akenyina. Hey, middle, it's a fan of many biato. Say dia wa simfusu. Ubenya ABK Bakery, pound no will be bia. Opedidu etua, a simfusu fire service opposite. Anafre 0243 499 851 and 0558 190 859. ABK Bakery, all days hot, fresh, and tasty. Wodoma kuma bo dondo bo fonton. Dum ye no abo Ghana reshimama yesan ma moachia no pay ema mo akwaba ema mo hake ho ebra so sa no pay awie ensema wodo a yabo ano ya yato din se rich authentic pa news ena yede ebremu yi na ensem bebre no a ena yabo ne beda ye besane mo se awia PRɛMOTOBrɛ kase ade amamo na yemfa na ase emfa manyumaiku a etai na kira yade dwumadie ebre wo St. Andrews Senior High School and our face no bisa nyame heba clinic St. Andrews Health College worum nyina etechira ena wie yade ensamudwe ade eba na ensam ye di akotene ewo yen awia PRɛMOTOBrɛ kase mo ebi anese omampani abedi ekire Professor Jane Nana Opoku Ajiman ede atudwa sem ye nuanu mu a wonum etu kwan akodi amanamanso na endrada dwumadie kase a ye di a wonum atimi abepie mo no wo mo nyina 24-hour economy ana ene yenra gusitano ade atudwa se adwumayekuo bi a wonum every time na memu na wonum abeboaze ewo Ghana ha no ya wonum de ho abese 24-hour economy ni mu no wonum hwe ni mu se betimi afani pa beye 160,000 workers eno ebe create employment. Yebeko wenchi ewasu abeto jose mortuary ene funeral facility agency mpanifo ene womotumi akwakoto wenchi government hospital mu ni nane se womo chese kwanya womo faso edi juma ewo bia womo eji emunu eyade a entwaye Wenum ane nsema hodo bi a yabo ano a yato din se eye rich authentic pa news ya yade ebrewo ewo awie rich 98.7 na padamadwi bitinase na ensem yi yentutu ne sre ane abasa emfa emamo sabre me no kasai eye Kwame Owusu Asante Shedrack ono eye semufo a wasori nsemi so aman a yade ebrewo Mr. Blinks enso ede nam eye ententan fidie no so ye Facebook DJ Fizo enso echichim afidie no amaye yene a wote yene ana awie yi eye me odomankuma nana Kwame Ajobo bere obapa ajuwa benyiwa kwenima Ghana mampani abedi ekire Professor Nana Jane Opoku Ajiman Andra Adey ewo dwumadie sonko a ekoso ya Ghana fo dodo no a akodi amanhodo so eye ebibimemu ana afenso kwasi broni kromu ya wonum nyina akobazi wo ha Andra dwumadie sonko ye ekoso a wonum enyi abedi ekire Professor Nana Jane Opoku Ajiman ade atudwa se saafo nyina no eye abusuafo ya nankasa bi enye biribi ane akwantuo bi a ankeni wonum nyina na ehwe abomu na se wonum ewo amaman so ye abibiman ana afenso kwasi broni kokko krum no enchese bi enye yenua ane wonum na omampani abedi ekire ade atudwa se ye kane a wonum eye yenua no prekope wonum eye abusuafo ya eho behia se emprempren ane bra Ghana ewomu no ye betimi ama saa yonkofa eda ye ne woni a wonum ewo amaman ye bibiman ena afenso no amanone ane amanhodo so no ayonkofa no emu betimi ahyakena ose ye kan nyina no eye niam eboa emasabi ebibrem aman yenkita hodie yensa wosodie ena afenso yempuntuo etimi egina abran kwa na yakwe nipa baako ose saa yonkofa no ade a amaman ene abibiman ena afenso wiase nyina nso yehia na no ene betimi aboa yen na aboa
amempuntu a yɛhwɛ ɛwɔ bibiman mu titiriw ɛna afei nso amanhodoɔ so ɛfa yɛn nsa wɔ sodie ɛne nkitahodie sɛ nipa baako no ebetumi akɔ so ahyɛ mu kena Ghana mampani abɛdi akyire Professor Nana Jane Opoku Agyeman na no de nsɛm nie. We are creating pathways for diaspora investment, expanding opportunities for diaspora entrepreneurship, strengthening cultural exchange, supporting diaspora participation in education, innovation, tourism, and national development. Ghana is championing international efforts to ensure that the injustices of the past are acknowledged and that the dignity of Africans everywhere is recognized. Na ɛno akyi ɛna Interior Minister ɛyɛ Yenra Muntaka Mumbarak ɛnso ɛhyɛ asɛm yi mu kena ɛde to dwa sɛ sabi sɛ ba no amamman ɛna afei nso ahoho a wɔn mo akɔdi aman foforɔ so a ɛni kwan sɛ yɛto na gyegye mu ɛni kwan sɛ yɛfa no sɛ ɛyɛ adehyɛ bi kɛkɛ na wɔmɛto kwan ɛne ɔno wɔn ahyia ɛsɛ sɛ yɛyere sabi nkitahodie ɛna afei nso nsawɔsodie a ɛwɔ yɛ ne saa afoforɔ yi ntam na ɛno atumi aboa ɔse ɛbrɛ kwadi mu no wiase nyinaa akɔyɛ sabi ekurukumaa bi yɛ a ɛnam sɛ ɛnhyia kɛkɛ ne mmom ayɔnkofa bɛboa na de mfasodie ɛde abrɛ amamman anaasɛ aman a wɔn de hyɛ akɔdi abibiman mu ɛna afei nso aman ahodoɔ soɔ no si ɛbɛhyɛ mu kena ama saa ayɔnkofa no agyina brane no ɛno nso ɛyɛ ade a ɛho hia paa. This movement also reflects Ghana's deliberate and evolving policy to strengthen engagement with the global African family. Over the years, we've initiated a number of activities such as the Panafest, the Joseph Project, the Year of Return, and beyond the return have laid important foundation for reconnecting the diaspora with the homeland. However, Ghana is now moving beyond symbolic engagement towards deeper and more structured. Abusua ɛne a wote yi ɛyɛ Interior Minister Yenra Muntaka Mumbarak ɛnso ano di nsɛm ɛno no. Yet what KASIEBO no so dia na Yenra kwabna minta akandro wo no ena yo soafo a eba ya pomudie hu nsensem a wo hwe so na Androday okopie mu e wo Ghana mrahye bedafie wo komodie mu ena ene wo kyerɛ sɛ yebɛhwɛ abandada wo betwa mu e katwehwe dia wo bro edigu ho ebidie aban eba ye wabɔ ne ho mmɔden atumi atua ne nyinaa na wɔkyerɛ sɛ 2025 ɛbɛbɛ wieyɛ na yɛhwɛ national health insurance a neka ɛda hɔ na ɛyɛ sika ɛso yie paa na wɔse ɛndɛ Ghana mampani yɛ Excellency John Dramani Mahama wɔtumi atua sika bɛyɛ sɛ 2.69 billion ɛde ama national health insurance scheme no wɔse ɛnyɛ no nko na ɛwɔ sɛ Ghana Medical Trust Funds nso no wɔn nso sika bɛyɛ sɛ 1.5 billion ɛwɔ ɛyɛ sika no nso na ɛwɔ sɛ ɛtumi atua de ma wɔn wɔse wɔsa afikro na mu no ɛno so wɔtumi ɛbɔ ho mmɔden atua yɛ na Yɛwura Akandro ɛde nsɛm yi ato dwa wɔ Androday wɔbɛ na kopie mu ɛwɔ mmarahyɛ bedwafie na wɔn to na no ɛno ɛyɛ ɛboa kwasat wɔn mmarahyɛ bedwani ononyamfoɔ Kingsley Agyeman ebisa ne sɛ yɛhwɛ 2020 ɛne 2023 a wɔn kontabuo mu ne sikasɛm a wɔn ɛkasa badada yi atwa mu wapro ade egu ho a wɔn nso fam dia wɔn ba yɛ ebi no wɔn kyerɛ ɛno so Yɛwura Akandro ɛto ne bo ase etumi akyire mu ebu nkontase. Mr. Speaker, the claims paid over the period were as follows: 1.372 million in 2020, 1.1 in 2021, 963 in 2022, and 2.2 in 2023. This shows a decline in payment up to 2022 before a significant rebound in 2023. Mr. Speaker, I have given a table that speaks for itself. And so, for example, Mr. Speaker, we have the year, claims expenditure, claims paid, portion of the payment relating to that year, and portions of payment relating to previous years. Yɛwura minta Akandro ɛtɔ ne nsɛm sonso no wɔtɔ so akyerɛ mu sɛ empos yɛwe yɛ ɛba yɛ Michael na wɔse enipa dodoɔ wɔn atumi anya bie ɛyɛ 1038 cases na etumi ɛrekɔdo yɛ
wɔse ekowie mu so na enipa enwɔtwe 8 wɔn atumi atonanom ɛwɔ nsie do na wɔkyerɛ sɛ nipa bi a wɔn aka nso no mprempɔ mu gu so a wɔn agye ayarehwɛ. Since the outbreak began in May 2025, the Ministry of Health, through the Ghana Health Service and with partner support, has activated a coordinated multi-sectorial response aimed at interrupting transmission and protecting public health. For clarity, while 880 cases had been confirmed as of 25th November 2025, the situation update as of 3rd March 2026 is that Ghana has recorded 1,038 confirmed cases and 8 deaths, largely among persons with underlying health conditions. 124 districts across all regions, representing 47.51%, have reported confirmed cases, with the Greater Accra and Western regions being the most affected. There's currently 1 case on admission with no critical cases. Ghana Armed Forces for recruitment ɛno ɛkɔpie mu ɛwikɔwie akyire na enipa bɛyɛ sɛ enum atumi atonanom ɛwɔ nsia do wɔse abaya baako a na wɔn nso saa akɔhyia yi wɔka ho bi ɛyɛ Sandra Bell Boateng na wɔse epra abaya yi ɛkɔhyia yɛ no ɛyade a ano ɔde yɛ epra mpempa yɛka sɛ wɔda so ɛda faako a ɛno so wɔn yɛhwehwɛ mu ɛboa sɛ nka Ghana mampani egu so yɛ ntotoyɛ na nka abaya wɔn atumi ɛde no akɔ nkɔfɔ man so ama no ne atumi akɔhwɛ yare ahodoɔ anaasɛ epra wɔ pra yɛ a onya yaresa no ɛno so wɔn atumi aboa no na wɔse sika twitwi de bekum ɛyade sika no asu yɛ pa nanso mpempen wɔn gu so ɛyɛ wɔn afa mu deɛ so wɔn betumi aboa na yɛde abaya Sandra Bell Boateng akɔ amanɔne akɔsa no yare. Government is also considering all appropriate medical options, both locally and where necessary abroad, to ensure that she receives the best available care. In addition, Mr. Speaker, the ministry is facilitating the training and continuous capacity building of first responders to strengthen emergency response systems and improve outcomes for Ghanaians who may be affected by similar incidents. It remains committed to supporting the patient's full continuum of care. We will continue to work with the relevant health facilities and, where necessary, engage other state institutions to ensure continuity of treatment, rehabilitation, and appropriate follow-up until her condition stabilizes sufficiently for discharge and subsequent outpatient management. Ni krokro mu na yewura kwabena minta akando HSA enam se yenua Sandra epra wopra ye no emu eden na womo ede no ekọ egwofo manso anasa mo no ne akohwe ne yare na sikabotin esunti wose Ghana mampani aye ne se enya je ase sika wei no womo ebekasa na wofo anase abatai no womo emfa bi wose se wonya de kwoto abatai so anasa wofo so seki afi na mekoko guapa so enwo ye enu nti Ghana mampani aye ne se eka biara beba no wono ankasa ebefa ede abonubu eno so woto ne bu ase etwe musi. Not disclosing sensitive clinical details, Mr. Speaker, I can confirm that the patient sustained serious injuries during the Ghana Armed Forces recruitment exercise held on 12 November 2025 at Baba Yara Sports Stadium, following which she received inpatient care under specialist supervision. The measures being implemented to support her treatment and recovery include ensuring that her medical bills are fully covered by government so that no cost is passed on to the patient or her family. Yenua bema anase ononyamfo kwabena minta akando wono ene health minister na wodi nsem wotu dwa andra de wo brokopie mu wo Ghana mrahye bidofie ene wodi nsem wonyina etu dwa. Ewusua wasugusu a wotie eye awia PRɛMOTOBrɛ kase ewo rich 98.7 yanto ansem no so ewo nsem foforo emo 24-hour economy and happens no export development secretariat wonmo ena wonmo ade abeto abonte se ene no China for dwuma ekuo bi a eno ede Archery Energy Transition Plant Limited ya beboaze ewo Ghana ha no wonmo ehwe ni mu se hwiebe anye biribi akora no enwuma ebetimi abie anase ipadodo a
ebetumi anya tekwa aye adwuma ewo mu no esom beye empem wo ha ene aduosia 160,000 eno ene enipadodo a ebetumi afa on adwuma ewo sa adwuma ekoyi mu na yemu ena yenra Augustus Gusi Tano ono ena ye presidential advisor enso eri to jase emprempre a yɛkasa deɛ ɛnhyɛ ne ntutu nyinaa atumi akɔbɛn kromo yɛ asɛnea ɛndra mpanifoɔ de to dwa ɛma yɛn nso yɛbɛbɔ mo kaseɛ yɛ aban no nso kyerɛ mu pepee sɛ wɔn ɛde ntutuɛ ɛne nhyɛ gu akwan mu sɛ ankorankora nnwumayɛkuo anaasɛ company bi a ɛne ne ho bɛhyɛ 24-hour economy no emu no sɛbi sɛ ɔkra nneɛma ɛne mfiri nnwuma bi anaasɛ mfidie bi afiri amanɔne ɛde ba ha wɔn ɛbɛyɛ no ɛyɛ import free ya wɔn any duties ɛne ho tax bi a ebetumi aboa wɔn na wei nso deɛ nyame nkyɛ deɛ atumi abɛbɔ ase a ɛnɛ me ne wo kasa yi ɛba bɛ operate na no ɛna ɔde to dwa sɛ ɛnhyɛ ne ntoto a egu akwan mu no ɛkyerɛ sɛ sɛbi mpraduasa Ghana foɔ dodoɔ yɛntumi amfa adwuma koraa mpem bɛyɛ aduanan ɛkorɔ deɛ wɔn ebetumi anya afei nso mpanifoɔ ɛna afei nso no management ne ho nkorɔ ne ba no ɛnso ɛkeka bɔ mu a na kyerɛ sɛ yɛyɛ akɔfa nipa bɛyɛ 160,000 yɛ a wɔn betumi anya akwanya ayɛ adwuma ɛwɔ ɛyɛ Atri Energy Transition Private Limited adwumayɛkuo no emu wɔsi wei ɛyɛ nneɛma a ɛba abɛboa na ɛboost economy ɛbɛsan so create employment na aboa nso ama sɛbi ɛyɛ n'amaman ɛso nsawɔsodie ɛne dwadie no ɛtumi atrɛ ɛnsan sɛ India man ɛtumi abɛ establish ɛyɛ plan company bi ɛte sɛ yi ɛwɔ ɔman mu a nea kyerɛ ne sɛ yɛne China ntɛmo nkitahodie no ɛmo ɛbɛtumi apagya na afei mfasodie a yɛbɛnya bie ɛne sɛ enwuma a ɛbɛbie ama mmabunu ɛne branteɛ ɛnya bia yɛn so ɛyɛ mfasode ɛde creation that we will work together on the best effort spaces to conceptualize, develop, and build renewable energy and agricultural projects in the Volta Economic Corridor and beyond. We applaud the scale of Atri's commitment to Ghana. This is a partner that is already making 15-year investment plans involving almost $10 billion from 2026 to 2031. A 1,500 megawatt solar farm in Blipe, a 40,000 hectare oil palm in Nkwanta North, and a Napier grass production across both Nkwanta North and the Savannah region. Na enuachi ana eye India Bruni Fita yani di ade Mr. Samadi Kasho Mr. Kamadi Kasho enso ono ena oye founder anase etitri adema Atri Energy Transition Private Limited ade tu jase eno kwasem ni owojidi ewareshimu pa se enkabom ya one oman Ghana etimi aye ya titru 24-hour economy no ehemu bienti ebeboa na afei no etimi ama energy sector no etimi afa ne ntuma pefra na no danchen so a ebesan so ebie enwuma ama Ghana mebu no enya adwuma ye senia yenra Augustus Gusitano enso editudwa no broni nso ehemu kenasa bebe. And of course the local farmer skill participation, which will be rather than producing the normal harvested items like a paddy and all that, we are going to look at the enhanced, what we call as agri for industry through biofuel production. We are also going to use the rural areas for installing large capacities of solar combined with storage. And we will answer the mobility issue, which is, so Ghana has given us a great opening to actually do all this in a great form, and we ensure that it will be very, very economic. Yenra Kasho Samadi and na sem nyina na sem enema bebre ne wom solar installation enema nso a ebeba won dwumadie no mu enti se wene nyina timi ekoso a ene mabu no benya adwuma ye na asan so aboa ama online economy no atimi agina ne nan so. Yeah, to KASIEBO no so na NADA Civil and Local Government Staff Association of Ghana. Womu die mu hihye ne hihye bia e wo so ayehwe buada ene nam so meni womu kire se 100 day womu etumi echiachia na esa ansemi eba ye e na bankra chipani e wono ene boni djuma e wo kwada so ononyamfo Eric Esibe edna no to bi se
said the quota for HS or Modomosica out of Foma, Womu Enya and Yajma Buno, say and penny for and Shana Woman and Tamsua, a Yaja, a better G-Yepa, was see in paper maker say, ye rest say, O comments the Diamu, Nessie Diana Bankers Penny Brain, yes, it can be, Messicani, a best Diamana, the Naya Kufukuya, and it was less a gun among penny for a heavy woman, one to me and share, not there was so much to me a year at Emma, close I for almost a sign about what you pay Jumano, and to me and Bremunafi, and Yama into me and conquer and farmer on my concron Ghana. It cuts across. It is any TBR, it being effect. If say, me and son may approve at the end, except for system, be more and son, I'll be doing off. And such system, we don't say, or cutting it off. It is the end of the Tehana may have. And don't see you say, yeah, papa, on any ma, and near me could say, I want to be a minor emo. He be a sure same penny for the near papa be go up. Now, this is only on penny for share. On can become my effect. Now, at the end of the day, no. Obi answenya ntiase na waba abetwa na adwuma ne so nti mesre enyimfo se edu ba bia aya na amambu no edin nti mesre won so se ne mpanyimfo ne won beka bia no won so so won hu ne se abasoro kakra ma won won so ntie na sopam na oman ne ye dia eye me dia eye won dia edu ba bia do wo hie ska na de ye bibia de but obi ka se ba bi so a na ne ma bi wo ho no ma tu wa che kakra etime be bata ho a ebetumi aboa ma mpanyimfo nso anam tuo ayɛ fɛfɛɛfɛ nti mɛsrɛ wo sɛ mpanyimfoɔ enya akwanya no so wɔn ne wɔn di nkɔmɔ a ɔn nso nhwɛ na ma wɔn yere nneɛma mu dedende ebisɛ na mewɔ ha yi mafe wɔn paa manka na mewɔ ha sɛ medu ha nom no me nko ara na mewɔ ha wɔahu obi a wɔne ne bɛdi nkɔmɔ adeɛ bi ani hɔ a wobɛtumi ayɛ ɛnɛ mmoa sɛnea ɛtie biara no yɛ papa nim sɛ ɔne ne mpanyimfoɔ no ɛbɛhyia wɔ na nkɔmɔ papa wɔ biara. Ne assemble ebeto ja na oswafo edi Emma Labor Jobs and Employment ononyanfo Rashid Pepo enso edi nanu atumu bi se posafofo etu eti a womo ati empanifo so ati na supemu na de woso mu so etumi eyema womo na de woso mutumi de gu apono so mo samba wachi ebe wadwuma no enne empanifo enya edi nyoma egu esonye so. Despite all efforts we are making, CLOSAC has moved into having embarked on their strike, which they have threatened over the last week. Well, a lot of efforts have been made. I've had the Labour Commission to talk to them. I've had the fair wages to deal with their issues, to have a conversation with them. I had a discussion with the Ministry of Finance, all to address the concerns they have posted. They want a change in their salary structure, and this is a very huge demand. Once you are willing to go ahead and have a change in that salary structure, you should also be willing to do it for all others. So it's a demand that we are addressing, and we will not give up addressing it. But I believe that going on strike at this time is not the solution to the matter. And we believe also that once we are listening and we are talking, it should be the one that should drive the relations between us. Eni ayeti yi eye empanifo a womo ewo Minecraft pani a wono ene wo kwada so na wo chese kosakofo womo chi ato a womo ati empanifo enka womo ho na afi ni me wo so mutumi dugu apono so a ebetumi aboa ma wo masamba wachi abaye dwuma na afi ene metumi akonkan no ene empanifo eguso a womo edi enema egu na kon. Abusia yanto aso na afi yanko yanim ewon samfoforo emo Oman Ghana Debira da ekamia ese yare nhye bi ba sebe a yebetimi enya enema yade bebo ne boa na boa amaye timemfo no a yehuna mane ewo saade ne ho ebenya esomfaso no na aye bibi ho adenti ana meka we aye sim registration eba so ewo manmu setiefo mebeka ya ene nanu yi ada ye bi ewo aye honorable Asla Owusu abreso ya registration we ebra Ghana for bre ye ne santi a oman for to ye no na ano odin pa nanso ni nyina achi no ankwa nkosi aga ema ene Ghana for sign so hwani mu se ye be sign so akoye registration ni bi mu a aban ade atodwa na we mu ena Ghana for do na ekasa se sim registration angasa no kra no eye den na afi kra mfa so ben eni benya wo so na se obeka ya ebra
NPP abreso Oslo Wusu Ekofu ya ono oye communication director ya oka say yen register sim sebe ya eno ebe stop fraud and happens no niyama bi ekeka ho no na Ghana for ebo nheda anyo so sa nanso eno ene nsem a omo de to ye tri mo say se yetimi register sim no ewo bi a wokita ne sim ene ne din mu a ene yes obi efa kwati kwan bi so ekowia obi fraud obi a yebetimi ehu se nipa na kira kwan na yetimi edi ho dwuma nanso ebusua ye yes our registration wie ye no afei ene fraud no kra adoso eno ente nkoda na wonu esan so ekire mo se sa sim registration ne de se enya ba so a eniama nketenkete bi se esim no kra ekura wo a ebitimi de bokro no ebitimi de ye niama bi ensem fata obi ntimi mongra account mu enyewe obi ntimi hijack wa account enso ne amene wo kasai eye what do you call it WhatsApp obi ntimi hijack eba obi die mu na ordinary DS sika ewo online ye no so yenim na tesem faso bi amaso na nanu yi a yenra Sam George ba ye eno no obetire ma tre Ghana for say can sim registration no a ye register ye no sabi any data. Let's say the third official registration process. The first one that was done that ended in 2011. The challenge with this was that there was no verification at all of the IDs. You know, what we did was a manual verification of some limited. It came up along the way, and then the second registration was to cure that by ensuring everybody used their national ID card, and there was supposed to be validation, but verification of the IDs. Now we did one part of it, as in to verify that the ID pin and the name and the date of birth aligned. But we also found, but the second part didn't happen. It wasn't whether it was the NCA by the time the policymaker and the NIA. You couldn't communicate. Exactly. We couldn't get alignment, okay, to do the second phase, which was also the validation of the biometric. So we've had cases where, and I could show you later in some of our slides, that you have the key things that we check in phase one align, and the photo is different. And way yenra Edmond Chief Yanko ono ena Director General Edema National Communication Authority NCA and odi we nom atubia set 2011 dia no na yehunu dia na no na do danko akufo do abrese ye no eno so na yehunu na verification bia eni ho enti se say dia ne die ye beye nya ye niye once and for all na fe Ghana for etimi enya hoto ewo mu. Abeka chipeni a wowo Asin Central Onyamfo Baba Gariba na no was 6 match asi and wodi to dwa se ekura na se oman ebetu mpon a asomdwe ene empuntu a ebetumi akra edi ama sa ekuro no na se koba se bia na menteme ho ase anasa asomdwe eni oman ni mu a ebede ne empuntu a yepe no atumi etumpon na yera Baba Gariba de futo emaye wobranya match pass ekoso ena wo kire se emfimfi manta mititu eni asefosu emmamunu wo mo enhwe na de ka ne se enkabom asomdwe entumi emfa ne ntampa emfra na no ebetumi aboa masempanifo kwanim se wo mo pepuntu djuma de abamese mu a eno yetumi anya ne ntemso. Ladies and gentlemen, prosperity is not built by chance. It is built through hard work, discipline, innovation, and unity of purpose. Quality. We recognize that development must be people-centered. We must invest in education, empower our youth, support local businesses, and ensure that our farmers, traders, and artisans have the tools they need to thrive. Our people prosper, our municipality prospers. And when our municipality prospers, our nation grows. Nanano, restoring hope, on the other hand, means renewing confidence in our future. It means assuring our young people that their dreams are valid. It means ensuring that the vulnerable are protected and that citizen feels included. Ni krakra mu ena Onyamfo Baba Gariba se die ehunya ne panso eni se enei ye ma obi anase wo ye otimemu ni ye ma odibre ewo abanjuma mu a ewo sade ka ne se
dream die wutumi eyi wo free mu na ebia na wo ya banka jepani na wo hwe se oman na na se kro na na se mention wo da no enema betumi etumpon a wo se aboafo bia wapa wo mo se o mabua wo no wo fo na se be wo behwe na wo mo wia enema e de fa wachi na afi koba yesi ononyafo smesi wo wia enema obi kro tumi ewia wo man na kasa cement nkyese dan ye ka ne se roofing sheet ni ade wo wia wo se meyere e na to e na de begu ebia na assembly ho wo se sa ne ma ne nyina no ye nhwe na ye nyina kwa ye ka ne se corruption no eno so enya de ebo akra wo man It's restored when roads are improved, when schools are strengthened, when healthcare is accessible, and when opportunities are created for all. Ladies and gentlemen, our forefathers started as a free nation, but it is our responsibility to hand over a prosperous nation to the next generation. This requires patriotism beyond words. It calls for honesty in public service, commitment to duty, and respect for the rule of law. Let us reject corruption, indiscipline, and apathy, and embrace integrity, unity, responsibility, and time conscious. To our students and young people, I urge you to take this seriously and prepare yourselves to be the future leaders. As future leaders, let's make good use of our time because time is money. To our workers and the business community, your contribution to national development cannot be overemphasized. To our traditional leaders and opinion leaders, your guidance and wisdom remain vital in promoting peace and social growth. Eni ayeti ye eye asifo su kese ya Minecraft pani oronyamfo baba garba na ena no 6 match fi ada de course we ene e share o taje wo gina simple so na oboto brofi na eyade eni kan efe ye papa na fe ensembo sha ne ena na pay ewi ayeti Ebusua wasubusu a wotie eye rich ewia PRɛMOTOBrɛ KASIEBO na yenyina we so na afa yenkwaje aboafo nkrato tew yeba yebesan so de aka akire bia no de amam Onua yare ayawo yare betima ma woni padua no aye basa a enipa hia kra wontumi emfa wo ho enkomu bi wo hwe oni padua no ma wote se emu hyehyew wuti pai wo woyamu eye wo ya onua sa niema we nyina kire se eye typhoid na wo enya enti wo betimi de wani akire difaje herbal clinic a Dr. Esuma eda no na sabri ni djuma wo dia se typhoid nko na osa wo fi Kumasi neba wo besi wo last bus stop wo fi Fosu ana Cape Coast Kumasi neba wo besi wo first bus stop police barrier wa we see wa so we call Dr. Esuma ho fa wani akire ho na Dr. Esuma ya oda difaje herbal clinic aso e na no onhwe na wo typhoid no every honom na wo ho ento se wo pese oni Dr. Esuma enya nkuta hudi a frɛ no ahoma we so 0240762947 yade ya na difaje herbal center eba ma obi biara owo typhoid Sofo, mi pese me bo afori kese bi de ma na ye fast ma me be. No to me twa ne wasi ni fefefe. Antimesi nyawtre oba no school papa eno hia. Me ba penyo ye doctor. St. Andrews eno koye. Engineer iso wa buchiri. St. Andrews wa no koye. Obi oko St. Andrews SHS biano. 7A St. Andrews e ho last stop. Wasi yo mo hwe na sin. Student over 1,000 de twa wo St. Andrews no. Emu 99% ene pass ye. Unya no bebia. Hey, and your school fees boarding. Oh, and from Krani Center do na pese twa wasi me June exams afi no. St. Andrews no mo register. Manogusu ya St. Andrews e bia kwanya mo ko form 3. Mo hwe wasi afi English, Math, Science 1% no. Monko St. Andrews SHS CCA enko register form 3. Na mo betwa no one touch from CCA na je SHS 3 admission form on 0244 696911 and 0207 891004. St. Andrews SHS, we are always in the lead. Many agents from Raho, Intiano, Yonkopa Clinica, and Cafe Sumiko meeting in a cabinet for some way. And now one may call ya and come into this set, not to me as a dear Naminasu. In fear no machine, so to me at the more free stroke, dear, and you won't sweat it as all home. I don't see what we are dear, so dear, near call Yonkopa Clinic, and the idea when I'm here, which was in nutrition war, where Chibremo, or Kong, when I'm home, Mojabroso, Akumu Yadia, we are Bema, and I saw about one name we are dear, asthma, and I sent to typhoid, diabetes, pressure, and the Bema.
yɛde rɔba to the bɛmɛm ɛmfa saa yadeɛ wei nyinaa ɛnkɔ wɔn nsa so fa mbɛfie biem afei ɛba no huhu mu nsɛm a ɔnyɔnkopa yɛbɔ clinic wapɛn dodo ɛno nti sɛ yɛ promise and fail awoɔ ɛtwerɛ anaasɛ ɛfɔm yadeɛ wode hyia bi atɔ nsɛm ntentan ɛne adwumasɛm a ɛnkɔ yie to anamɔ ne kɔ ɔnyɔnkopa yɛbɔ clinic ɔnyɔnkopa yɛbɔ clinic ɛwɔ aseɛ dubiase star filling station presby school mu a frɛ ɔnyɔnkopa yɛbɔ clinic wɔ 0246 66 7478 ɔnyɔnkopa yɛbɔ clinic one touch. Wɔdoma kuma bɔ dondo bɔ photon from. Abusua yesan so ama mo akwaba ade ba rich awia PRɛMOTOBrɛ kaseɛ ɛbɔ ɛso na yɛnto aso na afei yɛnkɔ ɛyɛ Cape Coast nkrɔfo ɛhɔ ɛna mede wadroi ɔsɔfo pani a ɔda Mahamani Christian Center asɔre ano ɛwɔ ɛyɛ Cape Coast nkrɔfo ɛna ɛne ne ho aka adwa mu yi ne nyinaa ɛne sɛ ɔsɔfo yi atimi abɔ mmɔden ate ɛyɛ baabi a wɔn eyi sabi ɛma ne ɛmɛɛma ɛna saafo ɛna afei no laptop ɛne sabi ɛtɛbi ɔmo bɔ hɛn yɛ a mempɛ sɛ bi a mɛbɔ din rɔsa sabi o condom yi na ebi ɛwɔ dɛm hɔ ɛna afei no pregnancy test yɛ ɛmabaawa no sabi o wɔn mo ɛde check hwɛ sɛ wɔn mo afa aba bi ɛwɔ yɛfunu no mu a bi saa nneɛma wei nom ɛna wɔn mo ekohu yɛ ɛwɔ dɛm hɔ na ɛnyɛ no nko ɛyɛ contraceptive deɛ ma no sabi wɔn mo edi agorɔ wi a ɛyɛ nneɛma bebree ɛna kyerɛ sɛ wɔn ɛkoto yɛ ɛwɔ dɛm hɔ na ɛbaa no saa no ɛna wɔn sɛ dɛbi dwumadi ɛte sɛ yi a sɔfo ɛna wodi deɛ ɛyɛ nyambra nsɛm ɛne ɛte saa deɛ ɛsi yɛde no kɔ court na afei no ɔkɔ kyerɛkyerɛ ne nsɛm mu na bra rich nsɛmtwerɛfoɔ edi nsɛm yɛ akyire na yɛbɔ mmɔden ehwehwɛ ne yɛpɛ sɛ ne nsɛm no mu teɛ pɔtee no yɛne ɛyɛ ASP Lydia yakɔ dɔnkɔ edi nkɔmɔ na ɔtoo ne bo ase ɛkyerɛkyerɛ nsɛm no mu ɛde kyerɛ yɛn sɛ. Now the details of the case. The joint arrest of a suspect pastor for defilement, production and possession of child sexual abuse materials in Waraba, Cape Coast. The Ghana Police Service, in collaboration with the Cybersecurity Authority and the National Security, has arrested a suspect pastor for offenses involving a minor, including defilement and the production and possession of child sexual abuse materials. The arrest took place in the early hours of March 6, 2026 in Cape Coast Central Region during a joint intelligence-led operation. The suspect, Ebenezer Kondia, aged 45, is the lead pastor at Mahanaim Christian Center in Ankafo, Cape Coast. He was apprehended in Waraba, a suburb of Iguasi in Cape Coast. The suspect is also known to operate a Facebook profile under the name Reverend Dr. Kondia, where he portrays himself as a trained gynecologist and international marriage counselor. Investigations revealed that in August 2021, the suspect welcomed the survivor, then a 13-year-old junior high school student, into his home under the guise of providing spiritual counseling and behavioral correction. From that point, the suspect repeatedly subjected the survivor to sexual abuse over an extended period. Abusua asɛm wei ɛyɛ asɛpem sɛm papa ɛyɛ Reverend Dr. Ebenezer Kondia ɔno ɛne sɔfopani a ɔda ɛyɛ Mahamani Christian Center church ano na awerɛho na ɔhwɛ nea ɛyɛ ASP Lydia yakɔ donko ɛkyerɛkyerɛ mu no a na kyerɛ sɛ saa dwumadie no sɔfo no de ayɛ business because ɔmo kyerɛ sɛ owie a na wɔuploadi ɛde agu ɛyɛ website ya ɛne akora me bɔkyerɛ a wobɛtumi akɔ no akɔ akɔhwɛ bi nti ɛyɛ business ɛna ɔyɛ na sɔfo bɛyɛ business a wɔntumi anyɛ business biara ɛka sɛ bi pono business ho nsɛm wɔ wiase o nsɛm wɔ Ghana nsɛm hyɛ paase ne adaka mu na kyerɛ sɛ emu wɔ werɛm paa ɛnkyerɛ sɛ yi deɛ ɔne mmara no ɛkɔ akɔdi nea nti a nkɔfoɔ kora ɔde ɔno mo yɛ kora no ɛsan so ɛyɛ minor nkwadaa nketenkete ɛbi a 10 years 14 15 ɛne ade ɛna ɔde ɔno ɛyɛ saa deɛ ɛnkyerɛ sɛ deɛ mmara no asɔ ne pɛɛkyi a nhwehwɛmu emu dɔ egu so ɛkɔ so ɛbɔ no nso deɛ a ɛneɛ ɔne aban ɛbɛkɔ akɔko ahye. Sukuu mpanimfoɔ ne awofo a wɔn ɛwɔ
Agri Memorial School no school abra KASIEBO kwamankesi wo fifi mantem ha enne wo matumi akọ atena wo school mu de nsem bia beto dwa kire se na nsem ho inter schools gala course so wo Cape Coast agudi bia ho ekọ wi akire na kire se nsem aposifo de beto dwa kire se Agri Memorial fo atumi akọto hye adusuafo wo mo asuade wo Adisco College so a ekọwi akire kire nipa ni bi apiepra be kan ya sabe nhwema wo mo so aye no akire se no krabia enim dia aposifo no eka ne mu no ewo so mutumi eba bonten na emofra wo mudi omudi abetu dwa ma ebi enenam social media no wo mutumi ebepa wo mo achew afen so awofo fam de wo so mutumi eye ma abotoyem etumi eba no eno na nne siku mpanifo esese wo mo hwede afi aposifo enchen ewo Cape Coast emontin so Abusia yemfia no mutew na afei yanko aye twifu praso ene ne mpotem ne nkodi nkomo akrandra yema munya ne ntiese nansen entawanta wodi bi koso ema emrante bi eheda eko twesi suma ebikura ehwere won nkwa wo muni ade a ya ensem no ekodi aposifo nsem a akodi kota won eguso eye mo hwemo na me ne wo kasei ensem foforo afiri mu aba efa sa amrante eko eye enkomo a yebedi ewa manu so sia enti me ne yewra Thomas Opon ya wo twifu eye praso enkodi nkomo ne hwe update efa emrante ensensem yewra Thomas otime nka me mo ha Meju so mi abema. Jo, we dey tell fa ye wuram dia na ekoso efa emrante a won mo eko kontokwa a sebi enam so me bi kura ehwe won nkwa no dia na esimu apie mu sesi ya. Yo, mi abema me na wase na minchia obi bia oti KASIEBO na ewe. Unu se emrante we ya so omudi ewu ewo tufu bimpo eja. In fact, ye bre ye pa sana yetumi echi omu nyina. Na wa abra mu chi omu no, che so mu chi omu ye da efiada. Yawa da efida memenda na fesu ne kwesi ada nti eduada na tete de omukoko pim ewo court pra so ha no si na in fact ube hwe edoma eba be piem ewo eye tufu pra so magistrate court eye dan bra mini abema na tete esiweni pa na wabra tete mrantie miensa omodi ewu ye de omuba be piem ewo tufu pra so magistrate court hormo no in fact o hwe mrantie no ho pa te ye kase omuno omodi ewu na obia begiedi because we share mrantie miensa na efre baako eye eduede siedu na afensu no efre baako Escobar na Sadik no na baako na ene kredi ekweku no sa mrantie miensa nchese yedu mepie mu court ho no no judge ana judge otina edwam chese yefre ne say his worship Alberta Amponsa SQ na chese ono na otina eye edwam eda hendra na wabere di mrantie no eba ya na chese obisa eye mrantie ne say omumu bi ewo lawyer na mrantie no se omumu bia eni lawyer na ohwekwa mrantie no pa so eyi lawyer na no a judge no anu a na tese ayawre hutem ye pa otumu se mrantie no enu omho wo tese wudi a omudi no ho ye pa ntino ndra no judge no se asemu de lawyer no se asemu de so se no nti ewo se asemu no ekokopiem ewo eye Cape Coast High Court ntino orumande eye mrantie miensen se omunkoko chirimu wo ankafo prison na afero omuntumi ya ntiandra omurumande omuna no na chese ye ni asamma etumi edi nkomo na o chirimu se in fact asam no ekwakopi mu asam general enimu no de obesere se enimenimu ya no asam no bedu omunimu omunhwe na omuntumi entu ho na mo because ntem emprem bebre no se asam bi se esi a eya na chese omutwentwon mo na se kobra ntem sa kobra sa bebechire na asam no edube se 2 years 3 years ntiwe de asam ma honorable Kennedy Abonu chire mu se osere asam general sa asam no bedi nanim a onhwe na atentere ne entumi emma enimenimu ya na ebusuafo a chese abrante friend say Kim promise ebusuafo no so bu efu ye pa se mrante no prison ho no nkasampo no omo trete se so omo fi prison ho no mo ba wan hwa do ma ba ye kura no e chen de omodi kan aye no eni nti no omo koto asra ya temi je no ase be yan pon kamrante no omo obi bi 50 years ewo eye prison chen e betumi ama omo nsanso mba emedi sa ewudie ya omo tumi edi ni biom eni nti na so mbu ofi ye pa na omo tanso de one kese pa edi ma eye chese omobusuafo se obi biere onu ho no be na agin se omu no mbe twini ade ne de omo aye dom ho ebe che omo kra Thomas Thomas otimenka
Metu nkapa. Yɛnyane ntia sɛ mmerante wei ɛyɛ wii mu na ɔmo kɔko ntɔkwa nokora bɛ na ɛwɔ saa asɛm. Minia ɛnam ɛno no so ɛna kyesi na mmom no na nyɛ wi particular na nkasa ɛna kyesɛ ɛnam so ɔmo ko ho ntɔkwa no yie ne nyinaa ne sɛ wabra aberante no mu oyɛ obi a kemprɔm so no mu wi nom ne ade ɛno nti ɔkɔtɔ aduane ɛwɔ bia baabi a na kyesɛ ɔredidi na wabra na ɔredidi ɛsan sɛ na wanom tramɔ ne mu ne red ne bi nti no wabra a ɔredi aduane na kyesɛ ɔtonko ɛwɔ aduane no ho a kyesɛ ayɛ sɛ ɔɔda ɛna nipa ko a ɔkɔtɔ aduane no wɔ no hɔ no ɔno nso yɛ ɔbaa a ofi binko nkyɛn hɔ nom a ɛna ɔyɛ so ɔwɔ video no nti video no mu na aberante no ka kyerɛ no sɛ ɔngyae deɛ ɔreyɛ no na ɔyɛ saa a ɔbɛbutubutu no na mmarima bi te sɛ ɔno wɔ ne busua mu nti wɔabrɛ asɛm no baa saa no maame no bufu yie paa aketeesia na ɔsɛe wɔ yɛ kemprɔmis no ne bufu yi ɛma kyɛ sɛ na ade asa ade kyeeɛ no abayewa no de atɛmdidie ɛkɔ ɛyɛ bɛrima no fie ɛyɛ kemprɔmis no fie kɔdidi n'abusuafoɔ nyinaa atɛm sɛ dɛn nti na ɛyɛ kemprɔmis no ɛdidi n'atɛm Okay. Amenya ma yɛmfa hyia sɛnea wɔde ka atem dada no ɛm sɛ nte aseɛ no ayɛ adwuma nti deɛ bɛsi akyire bia bɛsa ba wo nkyɛn yɛda ase bebree abusua yɛama ne bɔni ɛyɛ Thomas ɛna yɛne no ɛkɔdi nkɔmmɔ no nti sɛ sei no deɛ apie mu ɛwɔ no mu no na yɛgyina